So we have this equation. This is a Hubble equation. The idea is the universe is expanding, and if the universe is like this right now, so it's like this. If we go back in time, if we further go back in time, then it must come. It must must be started from a point. And from this point to now, the time spent is 13.7 billion years. Now, at t equal to 0, when the Big Bang occurs, scientists do not know about the constituents of the universe and about any laws of physics which could give explanation of the then scenario of the universe. But universe was found to be infinitely hot, and it was infinitesimally small and infinitesimally dense too. Now within this second, from 0 to 10 to the power minus 4 seconds, that is from 0 to 1 by 10,000 second, in this time frame, the universe expanded and it get cooled, and it was believed that there was a single unified force existed then, and from that unified force all the other fundamental forces we know right now, like strong nuclear force, weak nuclear force, electromagnetic force and gravity, they have generated from that particular single unified force. There is a huge amount of energy available at that time in the universe, and obeying this law equal to mc square, which tells us that if there is a mass difference of m and that mass difference is multiplied with speed of light in vacuum square, we'll get huge amount of energy. So this is a conversion between matter and energy. From matter we could get energy, and from energy matter could be created. And within this time frame, from energy, matter was created, but along with matter, some antimatters were also created. Particles like quarks, we know that protons and neutrons, they have quarks as constituent particles. Quarks are fundamental particles. Leptons are like electrons which are revolving around nucleus. Photons, that light photons, they all created then. Along with this electron, anti-electrons were also produced. Along with quarks, anti-quarks were also produced. And all the matter and antimatter, they were produced in equal amounts. And there is also a suggestion that possibly then there was a huge inflation, which means the universe expanded very rapidly, very drastically within an extremely small interval of time. At 10 to the power minus 4 seconds, the temperature rises up to 10 to the power 12 Kelvin. Quarks formed protons and neutrons. Annihilation of matter, antimatter occurred, and we get energy again. But for due to some unknown process, some matter managed to survive, and there was some excess matter from which other things are created in the universe. And when annihilation of matter and antimatter occurred, then it produces a very big amount of energy, large amount of energy, and those large amount of energy created photons. আমরা হাবল ইকুয়েশনটা দেখেছি এবং এক্সপ্যান্ডিং ইউনিভার্সের কথাও বলেছি। আমরা দেখেছি যে এখন যদি এটা হয় ইউনিভার্সের শেপ, অনেক সময় আগে এটা এরকম ছিল, তারও অনেক সময় আগে এটা আরও ছোট ছিল, এবং এক সময় এটা শুরু হয়েছিল একটা বিন্দু থেকে। এটাই এই সময় বিগ ব্যাং হয়েছিল, এবং বিগ ব্যাংয়ের থেকে এখনো পর্যন্ত যে টাইম অতিবাহিত হয়েছে সেটা হচ্ছে 13.7 বিলিয়ন ইয়ার্স। বিগ ব্যাংয়ের সময় কি হয়েছিল এখনো পর্যন্ত কোনো এক্সিস্টিং লজ অফ ফিজিক্স নেই, কোনো থিওরি নেই যেটা থেকে এটা সেই সময়টাকে আমরা এক্সপ্লেন করতে পারি। অ্যাকচুয়ালি কোনো প্রুফ নেই, থিওরিজ তো আছে কিন্তু কোনো প্রুফ নেই, সায়েন্টিস্টদের কাছে কোনো আইডিয়া নেই। কিন্তু এইটুকু
এই ব্যাপারে সবাই একমত যে ইউনিভার্স সেই সময় ইনফাইনাইটলি গরম ছিল, প্রচণ্ড গরম ছিল, ইনফিনিট অ্যামাউন্টের গরম ছিল, ইনফাইনাইটসিমালি স্মল এবং ইনফাইনাইটসিমালি ডেন্স ছিল। এরপরে কী হলো, এর পরের সময়গুলোতে কী হলো, একটা টাইম ফ্রেমে আসি। টাইম ফ্রেমটা হচ্ছে t=0 থেকে 10⁻⁻4 সেকেন্ডস। এইটুকু সময় কি হয়েছে, এইটুকু সময়ের মধ্যে ইউনিভার্স এক্সপ্যানশন করেছে এবং ঠান্ডা হয়েছে। এবার এটাকে অনেক সময় ইনফ্লেশনও বলা হয়, হিউজ ইনফ্লেশন, কারণ এত ছোট একটা সময়ের মধ্যে ইউনিভার্স প্রচণ্ড তাড়াতাড়ি এক্সপ্যান্ড করেছে এবং যার ফলে সে ঠান্ডা হয়েছে। এবং সেই সময় মনে করা হয় একটাই ফোর্স ছিল, ইউনিফাইড একটা ফোর্স ছিল, যা থেকে স্ট্রং নিউক্লিয়ার ফোর্স, উইক নিউক্লিয়ার ফোর্স, ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ফোর্স, গ্র্যাভিটি, যে ফোর্সগুলোকে আমরা এখন যে ফোর্সগুলোর সাথে আমরা পরিচিত, সেই সমস্ত ফোর্সগুলোর উৎপত্তি হয়েছে। এই সময় হিউজ এনার্জি অ্যাভেলেবেল ছিল, প্রচুর এনার্জি অ্যাভেলেবেল ছিল, এবং এই অ্যাভেলেবেল এনার্জি থেকে ম্যাটার এবং অ্যান্টি ম্যাটার তৈরি হয়েছিল ইকুয়াল অ্যামাউন্টে। কোয়ার্ক, লেপটন, ফোটনস এগুলো তৈরি হয়েছিল। কোয়ার্ক আমরা জানি, কোয়ার্ক হচ্ছে নিউট্রনস আর প্রোটনসের কনস্টিটিউয়েন্ট পার্টিকেল, এগুলো মূল কণা। লেপটনও মূল কণা, ফোটনও মূল কণা। লেপটন হচ্ছে ইলেকট্রন, ফোটন হচ্ছে লাইট ফোটন, যদি ভাবি তাহলে ফোটন সেটা একটা ফোটন, ইলেকট্রোম্যাগনেটিক রেডিয়েশনের যে কোয়ান্টা। এবার ইলেকট্রন শুধু তৈরি হয়নি, তার সঙ্গে অ্যান্টি ইলেকট্রনও তৈরি হয়েছিল। কোয়ার্ক শুধু তৈরি হয়নি, তার সাথে অ্যান্টি কোয়ার্কও তৈরি হয়েছিল। এবার এই সময়ে কি হয়েছিল, জাস্ট এক্স্যাক্টলি যখন t=10⁻⁻4 সেকেন্ড, সেই সময় টেম্পারেচার রাইজ হয়েছিল 10⁻12 কেলভিন। কোয়ার্কগুলো তখন একত্রিত হয়ে প্রোটনস এবং নিউট্রনস তৈরি করেছিল। সেই সময় অ্যানিহিলেশন অফ ম্যাটার ঘটে, ম্যাটার এবং অ্যান্টিম্যাটার। ম্যাটার এবং অ্যান্টিম্যাটার যেটা তৈরি হয়েছিল সেগুলো এই সময়ে এসে তারা একে অপরকে ধ্বংস করতে থাকে। এবার আমরা জানি E=mc², অর্থাৎ ম্যাটার যদি ধ্বংস হয় তাহলে অবভিয়াসলি সেখান থেকে একটা এনার্জি পাবো, এবং যেহেতু c² দিয়ে গুণ করা হচ্ছে, এনার্জির যেটা পাবো তার পরিমাণটা অনেক। কিন্তু আশ্চর্যজনকভাবে কিছুটা ম্যাটার সারভাইভ করে গিয়েছিল, আর এই অ্যানিহিলেশনের ফলে যে হিউজ এনার্জি তৈরি হয়েছিল সেগুলো থেকে আবার সেই এনার্জিটা আবার হাই এনার্জি ফোটনের জন্ম দিয়েছিল। Now, when it is t=100 seconds, that is 1 minute 40 seconds after the Big Bang, the temperature was 10⁻⁹ Kelvin. The temperature is similar like the temperature inside the stars, and then nucleus was formed. Protons and neutrons, they formed helium nucleus. বিগ ব্যাং হওয়ার 100 সেকেন্ড পরে, অর্থাৎ 1 মিনিট 40 সেকেন্ড পরে, যখন ইউনিভার্সের টেম্পারেচার 10⁹ কেলভিন ছিল, তখন এই যে টেম্পারেচারটা, সেটা নক্ষত্রদের মধ্যে যে টেম্পারেচার হয় সেরকমই ছিল সিচুয়েশনটা। ইউনিভার্সের টেম্পারেচার তখন ওরকমই ছিল, এবং প্রোটনস, নিউট্রনস এরা সবাই মিলে একত্রিত হয়ে নিউক্লিয়াস তৈরি করে, এবং ফার্স্ট ফর্ম নিউক্লিয়াস যেটা, সেটা হচ্ছে হিলিয়াম। After 300,000 years from Big Bang, when the temperature was 3000 Kelvin, then electrons get bound to the hydrogen ion, that is electrons bound to the proton, and they formed hydrogen atom for the first time. Helium atoms was also formed when electrons get combined to the helium nucleus. These are the first atoms formed inside our universe. Up to now, electrons were all scattered. They are not bound to the atoms. So photons, which are randomly traveling through the universe, they continuously get scattered by the electrons. Electrons absorb these photons, and in turn they release energy in terms of another photon. So due to this continuous photon-electron interaction, light could not penetrate the universe, and the universe was opaque. But when electrons get combined to the nuclei to form atoms, photons are free to travel in the universe, and universe is now transparent.
One thing I would like to say about the photons which were created during the matter-antimatter annihilation, these energy photons, they have nowhere to go. They are constrained to move within the universe. They were in the past and we will see them in future. বিগ ব্যাং হওয়ার 3000 বছর পরে যখন ইউনিভার্সের টেম্পারেচার 3000 কেলভিন ছিল, তখন ফ্রি যে ইলেকট্রনসগুলো ছিল তারা নিউক্লিয়াসের সাথে বাউন্ড হয়ে প্রথমবারের জন্য অ্যাটমস তৈরি করে। ইলেকট্রন প্রোটনের সাথে বাউন্ড হয়ে তৈরি করে হাইড্রোজেন অ্যাটম। ইলেকট্রন হিলিয়াম নিউক্লিয়াসের সাথে বাউন্ড হয়ে তৈরি করে হিলিয়াম অ্যাটম। এর আগে অবধি, মানে এখনও অবধি, যখনও ইলেকট্রনটা বাউন্ড হয়নি, ইলেকট্রনগুলো ফ্রি ঘুরে বেড়াচ্ছে ইউনিভার্সে। ফোটনরা ইলেকট্রনের সাথে সমানে কন্টিনিউয়াসলি কোলাইড করছে এবং স্ক্যাটার্ড হচ্ছে। ইলেকট্রনগুলো ফোটন অ্যাবজর্ব করছে, ফলে হায়ার এক্সাইটেড স্টেটে চলে যাচ্ছে এবং হায়ার এক্সাইটেড স্টেট থেকে লোয়ার এক্সাইটেড স্টেটে আসার জন্য, ডাউন স্টেটে আসার জন্য আবার ফোটন এমিট করছে। এটাকে বলা হয়, এই যে কন্টিনিউয়াস ইন্টারাকশন হচ্ছে ইলেকট্রন আর ফোটনের, এটাকে বলা হয় যে ইউনিভার্সের মধ্যে দিয়ে লাইট তখন পেনিট্রেট করতে পারেনি। ইউনিভার্স সেই সময় ছিল ওপেক। কিন্তু যেই ইলেকট্রনগুলো বাউন্ড হয়ে গেল, ফোটনগুলো এবার ফ্রিলি ট্রাভেল করতে পারবে। ইউনিভার্স ওপেক থেকে ট্রান্সপারেন্ট হয়ে গেল। সেই সমস্ত ফোটন যেগুলো ম্যাটার এবং অ্যান্টিম্যাটারের অ্যানিহিলেশনের ফলে তৈরি হয়েছিল, তাদের কিন্তু কোথাও যাওয়ার জায়গা নেই। তাদের এই ইউনিভার্সের মধ্যেই থাকতে হবে। আগেও তারা ইউনিভার্সের মধ্যেই চলাফেরা করতে বাধ্য ছিল, পরেও আমরা তাদের এইভাবেই দেখব। এরপরে স্টার্স এবং গ্যালাক্সিস ফর্ম হতে থাকে। 5.5 বিলিয়ন ইয়ার্স আগে সান ফর্মেশন করেছিল। 4 বিলিয়ন ইয়ার্স আগে আর্থের ফর্মেশন হয় এবং স্টার্স গ্যালাক্সিগুলো ফর্ম করার পরে গ্র্যাভিটি তাদেরকে কাছাকাছি নিয়ে আসে। এবার টি ইকুয়াল টু 13.7 বিলিয়ন ইয়ার্স থেকে এখনো পর্যন্ত ইউনিভার্স এক্সপ্যান্ড করছে। এটা আমরা দেখেছি। ইউনিভার্স যেহেতু এক্সপ্যান্ড করছে, সেহেতু আমরা এটা দেখেছি আগে ভিডিওতে যে লাইটের একটা রেড শিফট হয়েছে। সেই সময় ম্যাটার এবং অ্যান্টিম্যাটার থেকে যে ফোটনসগুলো তৈরি হয়েছিল, ম্যাটার এবং অ্যান্টিম্যাটারের অ্যানিহিলেশনের ফলে যে ফোটনসগুলো হয়েছিল, ওই মুহূর্তে ওদের এনার্জি ছিল অত্যন্ত বেশি। প্রবাবলি সেগুলো গামা ফোটনস তৈরি হয়েছিল। কিন্তু যেহেতু ইউনিভার্স এক্সপ্যান্ড করেছে এবং তার ফলস্বরূপ যেহেতু লাইটের রেড শিফট হয়েছে, অর্থাৎ কম্পাঙ্কটা কমে গেছে এবং ল্যামডা অর্থাৎ ওয়েভলেন্থটা বেড়ে গেছে, তাই গামা ফোটন রিজিয়ন থেকে এখন ওয়েভলেন্থ হয়েছে 1 মিলিমিটার এরকম রেঞ্জে। এবং বর্তমানে মাইক্রোওয়েভ রেডিয়েশন হিসাবে আমরা এই এনার্জিটাকে ইউনিভার্সে দেখতে পাই এবং সারপ্রাইজিংলি এটা খুব ইউনিফর্ম একটা রেডিয়েশন, যেটা ইউনিভার্সের মধ্যে সমস্ত পসিবল ডিরেকশন থেকে ইকুয়ালি আসে। এটাকে বলা হয় কসমিক মাইক্রোওয়েভ ব্যাকগ্রাউন্ড রেডিয়েশন এবং এর অ্যাভারেজ টেম্পারেচার থেকে আমরা ইউনিভার্সের অ্যাভারেজ টেম্পারেচার সম্পর্কে একটা ধারণা করতে পারি। ইউনিভার্সের অ্যাভারেজ টেম্পারেচার হচ্ছে 3 কেলভিন। আর এই যে সিএমবিআর অর্থাৎ কসমিক মাইক্রোওয়েভ ব্যাকগ্রাউন্ড রেডিয়েশন যেটা আছে, সেটা ভেরিয়েশন হয় না বললেই চলে, কিন্তু যেখানে যেখানে ভেরিয়েশন হয়েছে, খুব ছোট ছোট খুব টাইনি ভেরিয়েশনস যেখানে হয়েছে, সেখানেই গ্যালাক্সিসগুলো ফর্ম করেছে। সো আফটার 300,000 years after the Big Bang, atoms were formed for the first time. Then galaxies and stars, they were formed. 5.5 billion years ago sun was formed. 4 billion years ago our earth was formed. Stars and galaxies, they came together because of gravity, and from then to now, what we see today is
We discussed that as universe expanded, as a consequence, light is being red shifted. Frequency of light decreased, its wavelength increases. That's why it shifted towards the red region, just like a Doppler shift. And this is a consequence of expansion of the universe. Now, when matters and antimatters were annihilated and high energy photons were formed, they were gamma photons because they were having a very huge amount of energy. But as the universe expanded, as a consequence, redshift occurred. Those gamma photons, they lose their energy. Their frequency decreased, their wavelength increases, and now their wavelength is about 1 millimeter. So they are now in the microwave region. This is the radiation scientists can detect from every possible direction of the universe. This is called cosmic microwave background radiation, or CMBR. From the average temperature of this CMBR, the average temperature of the universe could be estimated, which is now 3 Kelvin. And this radiation is extremely and surprisingly very much uniform. It is coming in almost equal amounts from every directions. Only if there is a tiny variation somewhere. And the places where some tiny variations occurs, that cause galaxy formation.